Dear plus 2 students, good morning. Today we start our classes in our tuition. We start the class from chapter number 2, complex numbers, color pengal. We start, first chapter is matrix and determinants. Now we start from second chapter, chapter 2, complex numbers, color pengal. What is a complex number? Definition. Color pengal. Definition. A complex number is in the form of real parts plus imaginary parts. Both are a same number. A complex number is in the form of x plus iy, where x comma y are real numbers, and I is the imaginary unit such that I square equal to minus 1. In Tamil medium, ஒரு கலப்பெண் என்பது x plus iy என்ற வடிவில் எழுதப்படுவது. x, y என்பன மெய்யெண்கள். மேலும் I என்பது கற்பனை அலகு. I is the imaginary unit such that I square equal to minus 1. Tamil medium. x plus iy என்ற வடிவில் x, y என்ற மெய்யெண்களை கொண்டதும் I square equal to minus 1 என்றபடி உள்ள I ஆனது கற்பனை எண் ஆனதுமான ஒரு எண் ஆனது கலப்பெண் சிக்கலெண் என வரையறுக்கப்படுகிறது. I square equal to minus 1. Okay, அப்ப I equal to என்னாகும்? Root of minus 1. I equal to என்னாச்சு? Root of minus 1. This is the real part. I indicates imaginary part. I is the imaginary part. We can write the complex number z equal to x plus iy. Z indicate such name of the complex number. This is called real part. We can write மெய்ப்பகுதி. Imaginary part, கற்பனை பகுதி, equal to y. Here we should not write I. X is the real part, y is the imaginary part. Okay, a complex number is in the form of x plus iy, where x comma y are real numbers. X comma y என்பன மெய்யெண்கள், and I is the imaginary unit. I என்பது கற்பனை பகுதி, கற்பனை எண். அதற்குண்டான நிபந்தனை such that I square equal to minus 1. We write the complex number z equal to x plus iy. This portion, the portion without I is called real part, மெய்ப்பகுதி x. Second part, the portion in I இருக்கிற பகுதி கற்பனை பகுதி, imaginary part, that is y. Okay, this is the definition of complex numbers. Number 2, this is definition number 2. Basic.
basic algebraic operations. சில இயற்கணித செயல்பாடுகள். சில இயற்கணித செயல்பாடுகள். Some basic operations. இயற்கணித செயல்பாடுகள்னா நமக்கு என்ன தெரியும்? ஒன்று addition, number 2 subtraction, number 3 multiplication. ஒன்று கூட்டல், பெருக்கல், கழித்தல், வகுத்தல் are called algebraic basic operations. இப்போ கலப்பெண்களை எப்படி கூட்ட முடியும்? How can we add two complex numbers? When we add the complex number, we add first real part, then we add imaginary part. In the same way, subtraction also, we subtract first real part, then subtract imaginary part. That is the basic condition. இரு கலப்பெண்களை கூட்டும்போது முதலில் இரண்டு மெய்ப்பகுதிகளை கூட்ட வேண்டும், அதன் பிறகு கற்பனை பகுதிகளை கூட்ட வேண்டும். அதே போலத்தான் கழிக்கும் பொழுது முதலில் மெய்ப்பகுதிகளை கழிக்க வேண்டும், பிறகு கற்பனை பகுதிகளை கழிக்க வேண்டும். நம்பர் 1 addition கூட்டல் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், let us assume two complex numbers, a plus id first complex number, c plus id second complex number. How can we add the two complex number? First we add real part, a plus c. Second we add imaginary part, கற்பனை பகுதி add பண்ணும், I into b plus d. Okay, when we adding two complex numbers, இரண்டு கலப்பெண்களை கூட்டும்போது first we add the real part, மெய்ப்பகுதியில் முதலில் கூட்ட வேண்டும், plus I, this is imaginary portion, I into b, I into d. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது I வெளியில் எடுத்துங்க, I into b plus d. So first we add real part, then we add imaginary part. Subtraction, this same method. Subtraction, கழித்தல், subtraction. A plus id is the first complex number minus c plus id is the second complex number. Subtract real part, a minus c. Okay, subtract real part plus I into subtract imaginary part, b minus d. Subtract real part, மெய்ப்பகுதியை கழிக்க வேண்டும், plus I into subtract imaginary part, b minus d. Subtract real part, மெய்ப்பகுதியை கழிக்க வேண்டும், plus I into subtract imaginary part, கற்பனை பகுதியை கழிக்க வேண்டும். Number 3 multiplication, பெருக்கல். First கூட்டல் addition, கழித்தல், பெருக்கல். How can we multiply two complex numbers? எவ்வாறு இரண்டு கலப்பெண்களை பெருக்குவது? a plus ib into c plus id equal to, now I am going to multiply a into c, ac, plus a into id, I into ad, I into bc, I into bc, I into I square into bd. Okay, how can we multiply? A into c, ac, a into id, I into ad, I into bc, I into I square means minus 1, I square b into bd, ac plus I into ad, I into bc. I square value is minus 1 into bd minus bd. Then separate the real part, ac minus bd, this is real part, plus I into, this is imaginary part, ad plus bc. This is multiplication. When we add the two complex numbers, இரண்டு கலப்பெண்களை கூட்டும்போது adding the real part first, then adding the imaginary part. Subtraction, கழித்தல், கழிக்கும் போது மெய்ப்பகுதியை முதலில் கழிக்க வேண்டும், பிறகு கற்பனை பகுதி.
subtract real part plus I into subtract imaginary part. Multiplication, பெருக்கல். இரண்டு கலப்பெண்களை பெருக்கும் போது when we multiply two complex numbers, how can we? AC, I into AD, I into BC, I into I means I square into BD, AC, I into AD plus I into BC. I square value is minus 1. The value of I square is minus 1 into BD. So that we can write minus BD. Separate real part. மெய்ப்பகுதியை தனியாக பிரிச்சிருக்கேன். Taking I as a common term. I வெளியில் எடுத்துருங்க. AD plus BC. So this is also a formula to multiply two complex number. When we multiply two complex number, what is the result? AC minus BD plus I into AD plus BC. Okay. A complex number should satisfy the basic operations. கடைசி பாயிண்ட் மேல எழுதி. Okay. The last line is for your reference. AC minus BD. AC minus BD. AC minus BD plus I into AD plus BC. This is the last line. Okay. AC minus BD plus I into AD plus BC. This is real part. First, taking I as common. AC minus BD plus I into AD plus BC. Okay, students, now a complex number. Definition. Real part. மெய்ப்பகுதி. This is imaginary part. கற்பனை பகுதி. Basic algebraic operation. சில இயற்கணித செயல்பாடுகள். How can we add the two complex numbers? இரண்டு கலப்பெண்களை எவ்வாறு கூட்ட வேண்டும்? First we add real part. மெய்ப்பகுதிகளை முதலில் கூட்ட வேண்டும். Then we add imaginary part. Subtraction, கழித்தல். மெய்ப்பகுதிகளில் முதலில் கழிக்க வேண்டும். Subtract real part first, then imaginary part. Multiplications. This is the way. AC minus BD plus I into AD plus BC. Clear? The last step I write once again here. Right. Okay. Number 3, negative complex number. குறை கலப்பெண். Negative complex number is defined by minus z. குறை கலப்பெண்ணை minus z என்ற குறியீட்டால் எழுதுகிறோம். For example, z equal to x plus I. The negative complex number is defined by minus z. What is the meaning? You multiply by minus on both sides. Minus on both sides. Minus x minus I. This is the negative complex number. Negative complex number is you multiply by minus 1 on both real part and imaginary part. மெய்ப்பகுதி கற்பனை பகுதி ரெண்டைக்கும் minus 1 ஆல பெருக்கணும். minus x minus I. This is negative complex number. குறை கலப்பெண். Number 4, conjugate of a complex number. இணை எண் or
துணைய கலப்பெண், இணை கலப்பெண் அல்லது துணைய கலப்பெண். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு how can we find the conjugates? Definition: conjugate of a complex number is defined by z bar. ஒரு கலப்பெண்ணின் இணை கலப்பெண்ணை z bar என்ற குறியீட்டால் எழுதுகிறோம். What is the meaning? For example, z equal to x plus I is a complex number. Conjugate இணை கலப்பெண் means z bar equal to real part ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது. Don't make any on real parts. real part ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது. imaginary part முன்னாடி வர சைனை மாற்றணும். This is conjugate. What is conjugate? Conjugate of a complex number is defined by z bar. ஒரு கலப்பெண்ணின் இணை எண்ணை z bar என எழுதுகிறோம். For example, z equal to x plus iy அதனுடைய இணை எண் conjugate equal to z bar equal to real part. There is no change in real parts. மெய்ப்பகுதியை ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது. Changing opposite sign in the imaginary parts. கற்பனை பகுதியினுடைய குறிய மாற்றணும். இங்கே மைனஸ் வந்தால் ப்ளஸ்ன்னு மாற்றணும், ப்ளஸ்ன்னு வந்தால் மைனஸ்ன்னு மாற்றணும். This is conjugate. What is the meaning conjugate? Conjugate is given by z bar equal to there is no change in real part. மெய்ப்பகுதியை ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது, மாற்றம் இல்லை. Changing opposite sign in imaginary part. கற்பனை பகுதிக்கு முன்னாடி வருகின்ற குறிய மாற்றணும். This is conjugate of a complex number. Clear? Okay. Fine. Ordered pair representation. வரிசை சோடியாக எழுதுதல். Ordered pair representation. A complex number can be written in ordered pair. What is ordered pair? We have read in our 10th standard and 9th standard also. A number is, for example, a, b are the real numbers, put inside a bracket. ஒரு அடைப்புக்குறிக்குள்ள எழுதப்பட்டிருந்தா இதுக்கு பேர் ordered pair. வரிசைப்படுத்தப்பட்ட சோடின்னு சொல்றோம். A complex number x plus iy is written in the ordered pair in the form of ordered pair x comma y. A complex number x plus iy is written in the form of ordered pair x comma y. ஒரு கலப்பெண் z equal to x plus iy. இந்த கலப்பெண்ணை இப்படி பிராக்கெட்ல போட்டு எழுதினா இதுக்கு பேர் ordered pair. First number represent real part, மெய்ப்பகுதி. Second number represent imaginary part, கற்பனை பகுதி. Which satisfying the following
basic conditions. கீழே கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சில நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும். அது என்னது? ஈக்குவாலிட்டி, சமநிலைத்தன்மை, ஈக்குவாலிட்டி, சமத்தன்மை. ரெண்டு கலப்பெண்களை கம்பேர் பண்ணலாம். A, B is a first complex number, C, D is the second complex number. Equal to means real parts are equal, A equal to C. Then imaginary parts are equal, B equal to D. This is equality. Number 2, addition. Addition, கூட்டல். How can we add two complex numbers? This is also a complex number. This is second complex number. When we add the complex number, how can we எவ்வாறு நம்ம கூட்டலாம்? மெய்ப்பகுதியில முதல்ல கூட்டணும். Real part. Adding the real part first. A plus C, comma. Adding the imaginary part second. B plus D. கற்பனை பகுதியில ரெண்டாவது கூட்டணும். A plus C first. B plus D second. Okay. Adding the real part first. மெய்ப்பகுதியில முதல்ல கூட்டணும். Adding the imaginary part second. B plus D. Addition. Also subtraction in the same way. கழித்தல், subtraction. A, B minus C, D. How can we subtract the real part? A minus C. Subtract the imaginary part. B minus C. Okay. Multiplication. Products. Multiplication. A, B is the first complex number. C, D is the second complex number. Already we have explained. AC minus BD, AD plus BC. This is the product. Already we have explained how this step comes. So a complex number x plus iy is written in the form of ordered pair x, y, which satisfy the following basic conditions. சில அடிப்படை விதிகளை அது நிவர்த்தி பண்ணிச்சுன்னா அந்த கலப்பெண்ணை x, y வரிசைப்படுத்தப்பட்ட சோடியா நாம எழுதலாம். ஈக்குவாலிட்டி, சமத்தன்மை. A, B, C, D are two complex numbers. When we compare the two complex number, first compare real part, மெய்ப்பகுதியை ஒப்பிடணும், comma. Second, imaginary part, addition, கூடுதல். Adding the two complex number, இரண்டு கலப்பெண்களை கூட்டும்போது real part first, imaginary part second. Subtraction also same way. A, B minus C, D. Subtract the real part first, then subtract the imaginary part. Multiplication. A, B is first complex number. C, D is the second complex number. When we multiply AC minus BD, first real part. AD plus BC is the second imaginary part. இது மெய்ப்பகுதி, இது கற்பனை பகுதி. This is ordered pair representation. வரிசை சோடியாக கூடித்தல். Clear? Right. 6. Ordered plane. Organ தளம். What is organ plane? Organ plane is a plane where the complex numbers are marked in that plane. X-axis is called real axis. Y-axis is called imaginary axis. X-அச்சை மெய்யச்சாகவும் Y-அச்சை கற்பனையச்சாகவும் கொண்ட தளம் ஆர்கன் தளம் எனப்படும். Organ plane complex
numbers are defined in the plane, defined by the plane such that x-axis as real axis, y-axis as imaginary axis. x அச்சை மெய்யச்சாகவும் y அச்சை கற்பனையச்சாகவும் கொண்டு உள்ள தளத்தில் குறிக்கப்படுகின்ற புள்ளிகள் கொண்ட தளம் ஆர்கன் பிளேன் எனப்படும். Therefore, xy plane is called organ plane. This is x-axis, this is y-axis. Already we have read in our 10th standard level. This is called the real axis. This is called imaginary axis. So that this plane is called organ plane. In the organ plane, the complex numbers are represented by ordered pair. How the complex numbers are marked? They are marked by ordered pair. For example, x comma y, like that. Okay, this is organ plane. Complex numbers are defined by the plane such that x-axis as real axis, y-axis as imaginary axis, xy plane. Therefore, xy plane is called organ plane. கலப்பெண்கள் குறிக்கப்படுகின்றதும் x அச்சை மெய்யச்சாகவும் y அச்சை கற்பனையச்சாகவும் கொண்ட ஒரு தளம் ஆர்கன் தளம் எனப்படும். xy தளம் ஆர்கன் தளம் எனப்படும். In the organ plane, the complex numbers are marked by set of ordered pairs. ஆர்கன் தளத்தில் கலப்பெண்கள் வரிசை சோடிகளாக குறிக்கப்படுகின்றன. Okay, right. But time also 28 minutes. 28 minutes. Okay. 7. Complex numbers should satisfy some basic algebraic conditions. Basic algebraic operations. Let z1, z2, z3 are three complex numbers. Okay. Should satisfy the basic operations, basic properties. இப்போ z1, z2, z3 என்பன மூன்று கலப்பெண்கள். அவை கீழ்கண்ட அடிப்படை விதிகளை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் by means of two ways. Number 1, addition, கூட்டலை பொறுத்து. Number 2, under product, multiplication, பெருக்கலை பொறுத்து. Okay, right. Number 1, under addition, under multiplication, பெருக்கலை கூட்டலை பொறுத்து, பெருக்கலை பொறுத்து. கூட்டலை
property. அடைப்பு விதி. What is closure property? When we add different two complex numbers, we are getting same another. The result is also another complex number. இரண்டு கலப்பெண்களை கூட்டினால் கிடைப்பது மற்றொரு கலப்பெண். Okay, when we add two complex numbers, we get another complex number. This property is called closure property. When we add two complex numbers, we get the result is also another complex number. இரண்டு கலப்பெண்களை கூட்டும்போது கிடைக்கின்ற முடிவும் மற்றொரு கலப்பெண் ஆகும். ஓகே, நம்பர் 2, this is closure property, அடைப்பு விதி. Then commutative property, பரிமாற்று விதி. Okay, when we adding two complex numbers, இரண்டு கலப்பெண்களை கூட்டினால் Z1 plus Z2 equal to Z2 plus Z1. This is commutative. Already we study in our 10th standard level. What is commutative law? 10th standard, A union B equal to B union A. This is commutative law, 10th standard. A intersection B equal to B intersection A. This is Venn diagram we study about in 10th standard. These are all commutative property. In the same way, addition, by addition, Z1, Z2 are two complex numbers. When we add two complex numbers, Z1 plus Z2 can be written Z2 plus Z1. The result is, this is the commutative property. பரிமாற்று விதி. Number 3. Associative property, சேர்ப்பு விதி. For any three complex numbers, Z1 plus Z2 plus Z3 equal to Z1 plus Z2 plus Z3. Okay, addition is always associative. Okay, Z1 plus Z2 plus Z3 equal to Z1 plus Z2 plus Z3. Number 4, identity property, கூட்டல் சமணி. What is identity property? சமணினா என்ன? ஒரு உறுப்பை இன்னொரு உறுப்பால கூட்டினா அதே உறுப்பு வரும். When we adding a number, adding with another number, we get the same result, same number. Then adding number is called identity element. For example, 0 is the addition identity always. 0 என்பது கூட்டல் சமணி. How can we write? 0 equal to 0 plus I0. This is a complex number. 0 is a whole number, but here it can be written as 0 plus I0. So that this is a complex number. Okay, 0 is a whole number. It becomes a complex number. So Z plus 0 equal to, how can we write? 0 plus Z equal to, adding with 0, any number, adding any number with 0, we get the same number. So, what is the addition identity? 0 is the addition identity. 0 என்பது கூட்டல் சமணி. 0 உடன் எந்த எண்ணை கூட்டினாலும் அதே எண்ணு தான் கிடைக்கிறது. இந்த பண்புக்கு பேரு கூட்டல் சமணி, identity property. Okay, number 5, additive inverse. கூட்டல் நேர்மாறு.
கூட்டல் நேர்மாறு அப்படின்னு ஒரு கலப்பெண் கூட இன்னொரு கலப்பெண்ணை கூட்டினோம்னா நமக்கு 0 வரும். அப்படி வந்ததுன்னா அந்த கூட்டப்பட்ட கலப்பெண்ணுக்கு பேர் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ்னு பேர். ஓகே, இப்போ இசட் ப்ளஸ் மைனஸ் இசட் மைனஸ் நெகட்டிவ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை ஆட் பண்ணுறோம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு 0. 0 is the addition identity. So additive inverse of a complex number is negative of the complex number. Okay, ஒரு கலப்பெண்ணுடைய கூட்டல் நேர்மாறு அப்படின்னு சொன்னா என்ன? That is negative of the complex number. Okay, z plus minus z equal to minus z plus z equal to 0. These are all the property by under addition. கூட்டலை பொறுத்து இந்த பண்புகள் நிவர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும். In the same way, under multiplication, பெருக்கலை பொறுத்து, that means number 1, closure property. Closure property means அடைப்பு விதி. When we multiply two complex numbers, the result is also a complex number. இரண்டு கலப்பெண்களை பெருக்கும்போது கிடைக்கிறதும் ஒரு கலப்பெண். That is closure property. அடைப்பு விதி, same அடைப்பு விதி. Commutative property. Number 2, commutative property. பரிமாற்று விதி, பரிமாற்று விதி. When we multiply two complex numbers, z1 into z2 can be written as z2 into z1. எழுதலாமா? z1 into z2 any real number can be written as commutative property. Real number also satisfy commutative property by means of multiplication. பெருக்கலை பொறுத்து z1 into z2 equal to z2 into z1. Number 3, associative property. Associative property. For any three complex number, z1 into z2 into z3 can be written as z1 into z2 into z2. The product is always associative. The product of any three complex numbers is associative. சரியா? கலப்பெண்களை பெருக்கினா அது சேர்ப்பு விதியை நிவர்த்தி செய்யும். Number 4, multiplication identity property. சமணித்தன்மை. 0 is the addition identity. In the same way, ஒரு நம்பரை இன்னொரு நம்பரால பெருக்கினா அதே நம்பரா வரணும். எந்த நம்பரால? 1 is the multiplication identity. 1 is the multiplication identity. Okay, so 1 can be written as 1 plus 0. 1 is a real number, natural number, which can be written as in the form of a complex number, so that 1 plus 0. Okay, so z into 1 equal to 1 into z equal to same z. So this is identity property. Multiplicative inverse. Inverse, multiplicative inverse, பெருக்கல் நேர்மாறு of a complex number is written as z power minus 1, z inverse. Multiplicative inverse of a complex number can be written as z power minus 1. ஒரு கலப்பெண்ணுடைய பெருக்கல் நேர்மாற z power minus 1 எழுதலாம். இது எப்படி எழுதலாம்? 1 by z ன்னு எழுதலாம். எப்படி எழுதலாம்? z power minus 1, இந்த minus 1 கீழே இருந்துச்சுன்னா 1 by z. When we multiply a complex number z into 1 by z equal to 1 by z into z equal to what? Cancel 1. 1 equal to, that is the identity element. 1 plus 0. So that
The inverse multiplicative inverse of a complex number is Z inverse. Okay, Z inverse. This is the multiplicative inverse property, identity property, associative property, commutative property, closure property. Okay, dear students, today first class we have read some basic definition of the complex number, so that you have to write one time. Okay, and rewrite one time. Yes? Okay, like 1 minute, 1 minute, 1 minute. Alright, cut it.